Drogi obywatelu, jeśli trafiłeś na ten film, to znaczy, że nie jesteś tu przypadkiem. Otwórz się i analizuj każde słowo. Koniecznie zobacz ten film do końca. Czas na pobudkę. Okay? So they're not willing to follow the truth. They're not willing to do the right thing. They're dependent on the system that they will fight to protect it. They will fight to protect their enslavers. They don't want to be free because they've never even understood what the concept of freedom is, let alone practiced it or lived it in their lives. They love being under control. They love being dominated. They love being enslaved. And they want it to stay that way because it staying that way means ultimately they have no true personal responsibility, the thing that they're really trying to duck more than anything else. So he's trying to explain to them, these people basically love it. That is the dominator's worldview. That is really what they think. That's how they think. And unfortunately, they have given us, they have infected our minds with that worldview, and many of us think that same way. We are not a virus. If we continue to think that we are, we're falling right into their game, into their hands, and believing in their worldview, which is ultimately going to lead us right into their his hand into the heart and turns it black. Okay? Highly symbolic. He's destroying people's care. He's eating their heart. And then he turns them into one of them, an agent for the system. I is the only real source of power. Without it, you are powerless. She stumbled upon a solution whereby 99% of all the test subjects accepted the program. And what was this solution? The illusion of choice, the Hegelian dialectic. Do you want the Republicans or do you want the Democrats? Do you want labor or conservative? Do you want liberal or conservative? Coke, you know? Coke or Pepsi, exactly. And that illusion of free choice is what gets people, even though it's a false choice, it's a false paradigm, gets people to accept the program of the Matrix. And what the choice ultimately is, do you want this form of control or do you want this form of control? But either way, you're under control. See, it's this hand or this hand, but either one's going to punch you in the teeth. Because it's controlled by the same mind who doesn't give a damn about it. Okay? And that's the false choice that people are presenting. Hegelian dialectic is what this is called. The presentation of a false choice to give the person who you're controlling the illusion that they've made the choice for themselves. And this is all an illusion, just like politics. It's all an illusion, it's all fake, it's all puppet show, and the puppet master is getting ready to knock you out. Because he has the puppets on both hands, and whichever one you pick, you're getting knocked out by, you're getting dropped with. He says that those who refuse the program, while a tiny minority, if unchecked, would constitute an escalating probability of disaster and failure. Meaning, even, he's trying to control the people who have woken up from the Matrix. He wants everybody under control. He's not happy that even some people came out of it, because as long as there's some that came out, there's a possibility that they can bring a point of revolution, and then you'll just reload the Matrix by bringing in another form of government. And that was the failure during our first revolution, where what should have been realized is that the problem is the belief in authority is the human problem. That's the problem of the human condition. And that's what needs to be abandoned, is that there is any people who are our authorities. Truth is our authority and nothing else. And we need to make that the goal of what we are going to actually give our energy to, truth, instead of belief in authority and other systems of control. He says, he's telling Neo, the whole program about the one, this prophecy is, it's all bunk. All the one is supposed to do is restart the Matrix. You usher in a revolution, we kill all the people in Zion, you take some people out of the Matrix, and we start it all over again. Go around the wheel of karma all over again in a big revolution. Okay? The turning of the wheel of karma. No. Crashing. Saying no. Failing. Well, when not enough of us say no to the control system, then the word has crashed.
well, the most powerful word. In other words, the desire to want to get out of the system of control is where it has to all start. And that's where it will start for other people who have not yet seen the truth, but if they want it badly enough, they will be free at some future point. And that's the message of hope that the trilogy concludes with. However, there is one other question that is what the whole trilogy is ultimately about. And I'm going to wrap up with this question and I'll leave you with it. And that is, ultimately, not even allegorically or symbolically, but in the real world, the question of this trilogy is, in the real world, who is the one? And the answer is, you are. You are. Thank you very much, ladies and gentlemen. Matrix to jest świat iluzji, w której żyjemy. Kanał na YouTube Wolność, Własność, Sprawiedliwość jest kanałem polityczno-wolnościowym, stąd tylko wybrane fragmenty tego wykładu. W opisie znajdziesz link do pełnej interpretacji Matrixa. Jeśli postanowisz zobaczyć całość, z pewnością nie będziesz żałować. W Matrixie chodzi o coś znacznie więcej niż wolność działania, choć ta jest również bezcenna. Film Matrix nie jest niczym innym jak wezwaniem do przebudzenia. Przebudzenie nie następuje tylko na zewnątrz, ale również i przede wszystkim wewnątrz nas. To jest otwarcie na świat, na ludzi i wszystkie inne istoty, czego zwykle nie dostrzegamy. Nawet postulujący wolność do najdalszych granic libertarianin też może żyć pod wpływem kontroli w życiu codziennym i żyć w świecie materialnej iluzji. Ale ty jako wyborca, jako obywatel, jeśli chcesz powiedzieć dość tego, jedyne co możesz zrobić teraz poza indywidualną pracą zmiany siebie na lepsze, możesz poprzeć te organizacje, te partie, tych ludzi, którzy chcą przywrócić takie wartości jak wolność słowa, wolność społeczna czy wolność gospodarcza. Rozejrzyj się dobrze i zastanów się, które partie polityczne od lat tworzą dla ciebie przedstawienie i dają ci iluzoryczną możliwość wyboru i za wszelką cenę nie chcą do głosu dopuścić ludzi, którzy apelują o wolność. Jak bardzo z pomocą mediów manipulują program i wypowiedzi danych przedstawicieli. Kreują ci życie od najmłodszych lat. Musisz pod przymusem iść do szkoły w określonym czasie. Musisz pod przymusem uczyć się tego, co zatwierdzi państwo. Musisz pod przymusem płacić wysokie podatki, musisz pod przymusem ubezpieczyć się i musisz zbierać na emeryturę, ale nie ty, lecz państwo za ciebie, przez co otrzymasz ją kilkakrotnie mniejszą lub jak nie dożyjesz do 67 lat, nie zobaczysz ani złotówki z nawet kilkuset tysięcy wcześniej wyciągniętych przymusowo od ciebie pieniędzy. Które partie nie chcą z tego zrezygnować i chcą, abyś był marionetką systemu? Albo zapytaj siebie, które partie chcą dla ciebie wolności? Być może popierasz jedną z takich partii, która ci mówi, że życie w klatce jest dobre, a jednocześnie tyle razy powtarza ci, że żyjesz jako człowiek wolny, że sam w to uwierzyłeś? I może jesteś nawet członkiem takiej partii. Wiem, że jeśli zaangażowałeś się w jej działanie i od dawna bronisz jej postulatów, odrzucenie tej iluzji, którą kupiłeś, może przyjść ci z wielkim trudem. Trudno bowiem odrzucić dotychczasowe przekonania, ale uwierz mi, że dla prawdy zawsze jest warto. I mówimy tutaj tylko o naszym małym podwórku nazywanym Polską. Problem kontroli nad ludźmi jest znacznie szerszy i obejmuje cały świat. Jednak jeśli w każdym kraju przyjmie się za działanie pracę u podstaw, będziemy w stanie uwolnić się wszyscy od kontroli systemu i stworzyć raj na ziemi. Tymczasem zróbmy mały krok ku temu i nie dajmy więcej możliwości rządzić nami politykom, którzy chcą kierować naszym życiem. Jeśli uważasz ten film za wartościowy, podziel się ze znajomymi i udostępnij go na Facebooku. Uwolnij się. Pamiętaj, że za ciebie twojego życia nikt nie przeżyje.